Welcome to my channel. This is SkillTube. In this video, you can able to see fundamental principle accounting 2, chapter 1 and the part 1, which says that inventories. In this video, mostly you will able to understand what is concept of cost of goods sold and ending inventory. At the same time, you will able to see or you will able to understand what is FIFO, what is LIFO, and what is weight average method. Akkuma dubbachuudhaaf yaade baga nagaan dhuftan isiniin jecha kun fundamental principle accounting 2 chapterii isa jalqabaa yookaan unity isa jalqabaa partii duraati. Chapter 1 inventory jaa. Garuu video kana keessatti irra baay'eedhaan wanti isin ilaaltan yoo jiraate cost of goods sold maal akka ta'e, akkasumallee immoo ending inventory jechuun maal akka ta'e ilaaltanii, akkasumallee FIFO, LIFO fi weight average maal akka ta'e sirriitti hubattu. Channel kana subscribe gochuun, warri subscribe hin godhin subscribe gochuun miseensa ta'a. Warri yaadni qabdan addatti warri yaada qabdan yaada keessanaaf qooduudhaan nu jiraachuu keessanaaf ibsaa isiniin jecha. Warri kanaan dura baay'een keessan yaada keessanaa qoodaa jirtanii baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Especially warri na jajjabeessitan baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Warri addatti immoo viidiyoon kun isinitti tole like yoo naa gootan natti tola. Akkasumatti share godhuudhaan hiriyoota keessan biraatiif illee akka qooddan isiniin jecha. Mee konseptii viidiyoo kana keessatti isiniif dhiyeessuudhaaf qabadhee dhiyaadhe isin waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti definition of inventory ilaalla. What is inventory kan jiru jechuudha. Inventory jechuun maal jechuudha? Maaliif inventory'n accounting fantuu kana keessatti isiniif dhiyaate? Yaada jiru yaada tokko tokko waliin ilaalla. Inventory jechuun inventories are asset items held for sale in ordinary course of business or goods to be used in production of goods to be sold. Kana jechuun gabaabumatti maal jechuudha? Inventory jechuun asseetii organizationin tokko businessiin tokko qabu keessaa isa tokko ta'ee, asseetiin kun immoo kan gurguramuudhaaf qophaa'e jechuudha. Kan gurguramuudhaaf qophaa'e jechuudha. Inventory jechuun asseetii business organizationin tokko qabu keessaa isa tokko ta'ee, inni kun immoo kan gurguramuudhaaf qophaa'e in ordinary course of business. Yaanni jiru keessatti asitti argitan kun haala barameen jechuudha. Akkuma barame saniin karaa barame, karaa biizinesiin duraan ittiin barame tokko yoo fakkeenyaaf biizinesiin tokko, biizines organizationin tokko bitee store godhee deebisee gurguruu yoo jenne, wanti bitamee store godhame store ta'ee taa'u sun yeroo itti store ta'ee taa'u sunitti it is known as inventory jedhama jechuudha. Yookaan meeshaalee gurguramuudhaaf store keessatti qophoofamee teessu jechuudha. Karaa biraatiin immoo or goods to be used in production of goods to be sold. Karaa biraatiin immoo inventory jechuun meeshaalee production yookaan oomisha meeshaa gurguramuudhaaf dhiyaachuu jiru tokko keessatti itti fayyadamu jechuudha. Meeshaalee oomisha meeshaa gurgurtaaf dhiyaachuuf jiru tokko keessatti itti fayyadamu jechuudha. Kanaaf isaan kan inventory jechuun gabaabumattu wantoota meeshaa tokko gaafa gurguruuf jenne meeshaa tokko yookaan wanta tokko konsumerii keenyaaf dhiyeessuu gaafa barbaanne waan store goonee waan gurguruudhaaf store goonee store ta'ee taa'u sun jechuudha. Inventory jechuun isa kana. There are two types of inventory according to this slide. The first one is merchandising company and the second one is manufacturing company inventory jedhamuudhaan bika lamaan kana qoodama jechuudha. Inni itti aanu inni jalqabaadhaa kun one classification merchandising inventory warri jennuun kun warroota bittaa gurgurtaa yookaan bitanii deebisanii gurguran jechuudha. Merchandising company warri jennuun kun warra bitanii yeroo chapter 1 keessatti fundamental accounting 1 yookaan isa jalqabaa keessatti illee waan kana chapter 1 irratti sirrii ilaallee turre. Garuu asitti inventory dha. Inventory jechuun merchandising inventory jechuun wantoota akka dukkaanaa kan jennu yookaan suuqii adda addaadha jechuudha. Warra bitanii deebisanii gurguran jechuudha. Inni kun merchandising inventory jedhamuudhaan merchandising company classification tokko qaba. Innis maal jechuudhaan beekama? Merchandising inventory jedhamuudhaan beekama jechuudha. Merchandising inventory jechuun meeshaalee
bitamee deebisamee gurguramu tokko jechuudha. Bitamee yeroodhaaf istoor ta'ee deebifamee koonsumuriidhaaf gurguramu jechuudha. Kana jechuun gabaabumatti yeroo itti istoor ta'ee istoora keessa taa'u san maal jedhama? Marchandise inventory jedhama. Inni itti aanu immoo manufacturing company warri jennuun salphumatti manufacturing company wantoota yookaan classification inventory sadiif keessaa qaba. Inni jalqabaa raw materialidha. Raw material jechuun gabaabumatti meeshaalee dheedhii istoor ta'an jechuudha. That is known as manufacturing company raw materials inventory jedhamuudhaan classification sadiin jiran keessaa isa tokkodha. Inni itti aanu immoo working process wantoota ammaan tana warshaan tokko yookaan faaktoriin tokko gudii tokko oomishuudhaaf itti fayyadamuu jiru jechuudha. Working process jechuun kan ammaan tana gara finished good deemaa jiru. Raw material that comes that intermediate between finished good and raw material is known as always working process inventory jedhamuudhaan beekama. Inni itti aanu immoo finished goodidha. Finished good jechuun meeshaa irraa dhumee waan hundi irraa dhumatee hawaasa yookaan konsumarii tokko fayyaduudhaaf dhiyaachuuf jiru jechuudha. Kanaafuu merchandising company classification tokko qaba. Inni classification inni qabu kun maal jedhama? Merchandise inventory jedhamuudhaan qoodama. Manufacturing company immoo 3 classification keessaa qaba yookaan classification 3 keessaa qaba. Raw material meeshaa dheedhii, working process meeshaa dheedhii irraa gara finished gooditti kan ammaan ta'e warshaan itti darbaa jiru. Inni dhumaa immoo finished good kan konsumariidhaaf hundaaf dhiyaachuu danda'u jechuudha. Kan irraa waan hundi nurraa dhumisan jechuudha. Finished good jechuun isa kana. Asitti hintii wayitii jira. Regardless of classification, companies report all inventories under current asset on statement of financial position. Financial position irratti gaafa report godhu, statement of financial position irratti gaafa report godhu, isaan kan hundaa'u garaagarummaa qabaatanii malee company manufacturing company, merchandising company jennee haa qoonnu malee isaan kan hundaa'u current asset jalatti report goona jechuudha. Don't forget to subscribe my channel. This KLTube. KLTube subscribe gochuun dagatina. Kanaaf inni itti aanu immoo no matter whether company using periodic or perpetual inventory system, all company need to determine inventory quantities at the end of accounting period. Kana jechuun maal jechuudha? Gabaabumatti akkuma asirraa hubattan kanatti periodic fi perpetual fundamental accounting waan keessatti hubattanii jirtan yaada fuuldura keenyattis ni ilaalla. Waan fedhan yoo fayyadaman iyyuu waan hunduma periodic to perpetual fayyadamuus danda'ani. All company to determine inventory quantities at the end of accounting period. Yeroo accounting period isaaniif kenname sanitti gaafa xumuran ji'a jaasaa ta'u waggaa tokko keessatti gaafa accounting period sun dhumu wanta harka isaanirra jiru san dirqama maal godhuu qaban jechuudha. Determine godhuu qabanii jechuudha inventory kan argachuudhaaf kaampaaniin hundinuu. Physical inventory taken for two reasons ja. Asitti akkuma hubattan physical inventory of one accounting period taken for two reasons. For that two reasons are when company use perpetual system, gaafa kaampaaniin perpetual system fayyadamu tokkoffarratti wanti sababni physical inventory yookaan physical inventory jechuun koostiidhaan osoo hin ta'in kallattumaan wantoota bitamaa ture sanii fi inventory gurguramaa ture san lakkoofitee gaafa bira geessu jechuudha. Physically fakkeenyaaf darzanii meeqaa bitamee jettee darzaniidhaan gaafa lakkooftee bira geessu jechuudha. That is physical which is not cost jechuudha. Cost isaanii osoo hin ta'in physically isaanii kana gaafa lakkoofitu. Sababni isaan lakkoofnu sababa lamaa jira. Perpetual system jaloo ta'e jalqaba irratti to check accuracy of inventory records. Inventory record kana check godhuudhaaf accuracy isaa hangam takka dhugaadhaa wanti record godhaa ture tun hangam takka dhugaadha jennee check godhuudhaaf inni itti aanu immoo determine amount of inventory lost due to waste raw materials shoplifting and employee theft. Kana jechuun immoo inni itti aanu immoo wanti check godhuun nu barbaachisu wantoota lakkaa'uun nu barbaachisu maybe hojjettoonni achi keessatti hojjetu jiran haa ta'uu danda'anii hin beekamu employee theft kan jennuun san isaan kana laaluu danda'anii kan qisaasee immoo raw material irratti kan qisaasee illee baruudhaaf yeroo isaan kaawunti godhanii jechuudha. Gaafa predikii jalatti ta'e immoo predikii jalatti sababni isaan physical inventory kana taking godhaniif sababni lama jira. Determine inventory onaan inventory harka isaan irra jiru san yookaan wanta harka isaan irra jiru san bitanii immoo waan bitan san deebisanii gurguranii bittaa fi gurgurtaa kanarraa hafe kan harka isaan irratti hafe san baruuf jechuudha. Inni jalqabaadha. Predikii jala gaafa ta'u
Inni itti aanu immoo determine cost of goods sold for that period. Periodii gaafa accounting periodii san irratti hangam takka cost of goods soldiin hangami jedhanii baruudhaaf gaafa barbaadan maal godhanii cost of goods sold kan determine godhanii jechuudha. Periodii kii jalatti. Kanaaf don't forget to subscribe my channel. This is KLTube. Determine inventory quantities involved to step lama qaba jechuudha. Waan harka isaanirra jiru san lakkaa'uudhaaf yookaan physical inventory kana take godhuudhaaf karaa lama isaan barbaachisa. Step lama jira jechuudha. Stepin jalqabni lamaan jiru kun determine inventory quantities involves two steps. Taking physical inventory of goods on hand. Waan harka isaanirratti hafisan jalqaba waan harka isaanirra jiru san physical inventory kana waan harka isaanirra jiru san lakkaawanii bira ga'uu qaban jechuudha. Hangam takkaan bitee hangam takkaan gurguree jalqaba dura hangam takkaata harka kiyyarra jiraa jedhanii dursanii kana beekuu qaban jechuudha. This is the first step that they determined or that they are required to determine inventory quantities to taking physical quantity of inventory jechuudha. Determining the ownership of goods. Inni itti aanu immoo ownershipin keenyuti kan jedhudha. Ownership determining the ownership of goods kan jennuun kun ownershipin keenyuti abbummaan abbaan qabeenyummaadha yookaan abbummaan eenyu waamamaa gudiin kun jennee gaafa laallu jechuudha. Mee jalqaba irratti ilaallu taking physical inventory kan jennuun kun involves counting, weighting or measuring each kind of inventory on hand. Wanta kana lakkaa'uudhaan weighting godhuudhaan yookaan hamma isaanii barbaaduudhaan measure godhuudhaan yookaan safaruudhaan illee inventory harka keenyarra jiru san bira ga'uu qabna jechuudha. Companies often take inventory when business is closed or business is low. Sababni kaampaaniin yeroo baay'ee inventory kana physically take godhuuf yookaan wanti harka isaanirra jiru san physically yookaan darzana akka jenne san lakkaa'ee bira ga'uu barbaaduuf maaliif yoo jettan jalqaba irratti biizinesiin kun gaafa cufamuudhaaf deemu yookaan biizinesiin kun cufamuudhaaf deeme dhaabbachuudhaaf deeme maal ta'a waan harka isaanirra jiru sun lakkaa'amuu qaba jechuudha. Yoo yookaan immoo yoo biizinesiin isaanii sun isloo isaan jalaate yookaan isaan jalaa akka hin taane yoo isaan jalaa kan gad buute faayidaan isaadhaa sun yookaan profitiin isaanii sun yoo kan jalaa gadi buute maal godhanii maaltu akkas gochiisuu dandeenyanii fiizikaalii inventory kana take godhanii yookaan measure godhanii jechuudha. At the end of accounting period illee at the end of accounting period kan jennuun gaafa accountingidha maybe semi annual ta'uu danda'a annual ta'uu danda'a bara ji'a jaanillee ta'uu danda'a waggaa tokko bara accounting period sun itti dhumetti the end of inventory kana count godhuu qaban jechuudha. Warri kaampaniin inventory kan oomishuun. Don't forget to subscribe my channel. This is KLTube. Inni itti aanu immoo determining ownership of goods kan jedhudha. Determining ownership of goods warri kan jennuun kun immoo goods in transit waan jedhamu jira. Goods in transit. Goods in transit jechuun waa lama of keessaa qaba. Meeshaa kaampaanii tokko irraa bitamee hamma ammatti dhufee garuu istoora keenya keessa hin galin jechuun kan hamma ammatti kaampaaniin bitee kun amma fakkeenyaaf asitti kaampaanii lama fudhattanii kaampaanii gurguruu fi kaampaanii meeshaa san bitu. Kaampaaniin meeshaa san bitu meeshaa kana bitee kaampaanii gurguruurraa bitee osoo riikardiin godhin yoo hafe jechuudha. The good is already purchased but not yet received by the purchaser. The second one is sold goods but not yet delivered jechuudha. Kana jechuun immoo inni itti aanu immoo good in transit keessaa jalqaba irratti meeshaa bitamee hamma ammatti riikardiin godhamanii fi meeshaa gurguramee hamma ammatti immoo abbaan itti gurgurame sun dhufee irraa hin fudhatin itti jechuudha. Yookaan irraa fudhatee delivered kan hin ta'in jechuudha. Good in transit should include in the inventory of company that has legal title to the goods. Legal title is determined by terms of sales. Kan jechuun immoo terms of sale waan jennuun jira that you are well experienced with this terms of sale in fundamental accounting one. That is determined terms of sale kana wajjin maalta barbaadamaa jechuun legal title isaaniidha. Don't forget to subscribe my channel. This is KLTube. Subscribe gochuu hin dagatina. KLTubeidha. Good in transit jechuun immoo akkasuma
terms of trade ka jenneen kan reefu sun that I have already said to you, you are experienced with terms of sale with fundamental principle accounting one. In concept of good in transit, there are two types of shipping or ownership passer. How ownership of one goods is transferred from one person to another ka jenneen sun karaa lamaa jira jechuudha. Inni jalqabaa FOB yookaan free on board ship shipping point kan jennee fi free on destination kan jenneen jechuudha. Inni kana jechuun maal jechuudha? Just as you can see from this picture, here is seller company. Company tokko jira, sellerii company kan jenneen kun company kana jira. Asitti immoo abbaan irraa bitu sun, abbaan waa bitu sun dhaqee bitaa jechuudha. Mana dhaqeeti gurgurtaa kana dhaqeeti gurgurtaa kanarraa bita, abbaa gurguruu kanarraa bita jechuudha. Makiinaa isaa fudhatee dhufee bita. Gaafa dhufee asii bitu, as the buyer buy the goods, the title of or the ownership of that good is immediately pass to the buyer. When the buyer pass, when the ownership of one title is passed, just I have already said, when FOB shipping pointing kun gaafa shipping pointite ownership of good pass to buyer immediately when the good is delivered to the buyer jechuudha. Directly kana jechuun dhugaa hiiknu ownership in meeshaa sanii meeshaa bitame sanii shipping point gaafate maaltaa battaluma bite meeshaan bitame sanitti abbaa bite saniif ownership in kan abbaan qabeenyummaadha transfer ta'a jechuun kan dabaraaf jechuudha. Inni itti immoo FOB destination dha. Destination kan jennuun kun amma fakkeenyaaf naannoo keenya kanatti especially in eastern region kanatti jechuun wanti isin agartan maali? Bishaan baay'ee isaaniidha. Meeshaa konkolaataa adda adda irra fe'anii hulaa irratti door to door sale gaggeessanii jechuudha. Kanaafuu kaampaaniin bikka taa'eeti deemee gurguraa jechuudha. Hulaa irra deemee abbaa bituu saniif gurguraa jechuudha. Meeshaan kun hanga abbaan bitutti jechuudha. Hanga abbaan bitiisan bitee meeshaa kiyyootti transferiin ta'u jechuudha. Ownershipiin konkolaataan akka tasaadha amma karatti yoonii fi kan garmalee miidhamu ta'e abbaa miidhamu kaampaanicha gurguruu sanii jechuudha. Garuu immoo asitti ka abbaa bitate sanii jechuudha. Kaampaaniin tokko gurguree fi erga gurguree fi booda konkolaataan osoo abbaa bitee san bira hin gahin karatti yoo miidhaan tokko irra gahe abbaan miidhamu abbaa qabeenyummaan kan qabeenyi isaa jalaa bade abbaa bitee sanii jechuudha. Asitti immoo qabeenyi isaadhaa kan badu abbaa gurguruu sanii jechuudha. Sababni isaadhaa seelariin bikko tokko taa'ee gara baayiritti hulaa baayirii bira dhaqee waan gurguruuf jechuudha. Door to door seelii waan ta'eef jechuudha. Don't forget to subscribe my channel this scale tube. There is also consigned good jedhamuudhaan consigned good illee kophaatti karrii jaamanni jiranii isaan sun immoo maal jechuudha? To hold the goods of other parties, try to sell goods for them for free fee but without taking ownership of goods. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Meeshaa nama tokkoof fudhatanii fakkeenyaaf yeroo baay'ee warri suuqii daldalee yookaan dukkaana daldalee beeku ni beeka. Meeshaa nama tokkoo ni fudhatta. Meeshaa san immoo erga gurgurtee booda hamma ta'e tokko fi jennuun kan kafaltii hamma ta'e tokko erga irraa fudhattee booda meeshaa san maal goota? Deebistaaf jechuudha. Abbaadhaaf maallaqa isaa deebistaaf jechuudha. This is known as consigned good jedhamuudhaan beekamanii jechuudha. Inni itti aanu inventory costing method dha. Costing metodiin akkamitti inventory kana costii isaadhaan kan ammatti kan reefu laalle ammatti kan laalaa turre guutummaan isaadhaa waa'ee wantiitiif jala qabataa jechuudha. Physical quantity yookaan physical inventory dha jechuudha. Waa'ee physical inventory ti. Garuu immoo kana booda costii dha jechuudha. What is cost of inventory? What is cost of inventory? How we assign the cost of one inventory? How we can know the cost that we spend on inventory to acquiring that inventory kan jennuun kun methodii jira. Cost includes all expenditure necessary to acquire goods and place them in condition ready for sale. Kana jechuun costii tokko keessatti cost of inventory kan jennuun sun guutummaa baasii meeshaa san bituudhaaf irratti bee hunda isaatii fi akkasumallee immoo meeshicha san gurgurtaadhaaf qopheessuudhaaf baasii isa bee baasii hunda isaadhaa kan if keessatti waan if keessatti hammatu jechuudha. Cost of one inventory kan jennuun sun baasii hunda kan if keessatti hammatu jechuudha.
unit cost all are applied to quantities to compute total cost of inventory and the cost of goods sold using the following cost method. Isa kana jechuun immoo tokkoon fakkeenyaaf buna kiiloo tokko bittee yoonii fi deebistee kan gurgurtu ta'e yookaan meeshaa sibiilanii tokko bittee kan gurgurtu ta'e unit cost kan jennu sun gatii kiiloo tokko yookaan gatii meeshaa tokkicha sanii jechuudha. Gatii meeshaa tokkicha sanii meeqa akka ta'e beekuun kee maaliif si fayyada? Quantity total cost isaadha sun total cost of inventory san beekuuf si fayyada jechuudha. Cost of goods sold immoo kan karaan itti beeknu karaalee gurguddoon sadiitu jira. Inni jalqabaadha first in first out kan FIFO jedhamuudhaan beekama. Inni itti aanu immoo average cost jedhamuudhaan beekama. Inni lammataadha isa kana. Inni sadaffaadhaaf inni dhumaa LIFO jedhamuudhaan beekama. Garuu immoo slaayidii kanarratti hin teenye LIFO jechuun last in first out jechuudha. Waan dhumarra galchite dura jalqabdee jalqaba baasu jechuudha. First in first out jechuun immoo waan jalqaba galchite san jalqaba gurguru jechuudha. Waan jalqaba istoora keessa galchite jalqaba warra siif bitusaniif warra sirraa bitusaniif gurguru jechuudha. Total is known as a cost of follow assumption jedhamuudhaan beekamani. Cost of follow assumption jedhamuudhaan beekamani. Those are specific identification, first in first out, average cost and the last in last out or LIFO jedhamuudhaan bika sadeen kanatti qodamanii. Don't forget to subscribe my channel. This is scale tube and the course is fundamental principle accounting to chapter 1 which is part 1. Mee fakkeenya kanaatu asirra jira. Fakkeenya kana wajjin ilaallu akkamitti akka hojjetamu. Jalqaba irratti wanti isin jechuu barbaadu wanti ijoon kaayyoon ijoon viidiyoon kun isiniif dhiyeesseef wantoota lama akka isin adda baafataniif. Wanti jalqabaa sun maali? Cost of goods sold waan jedhuu fi ending inventory waan jedhu san akka qacceessitanii adda baafatan barbaaduufani. Kanaafuu asitti wanti isiniif dhiyaatee jiru maali? Create this TV company purchasing identical 50-inch TVs on different days at cost of $750 and $800 during this the year. Credits sold two sets at 1,200 each. Those facts are summarized below. Kana jechuun akkatti summarize nu godhan gaafa purchase godhu February 3 irratti TV jalqabaadha qarshii 700 bitee March 5 irratti immoo TV lammaffaadhaa isaadha kan wal fakkaatu qarshii yookaan doolaarii 750 bitee inni dhumaadhaa May 22 immoo May 22 TV sadaffaa isaadha qarshii yookaan birrii 800 bitee jechuudha. Gaafa Juunii tokkodhaan immoo maal godhe TV lama gurgure jechuudha. TV lama qarshii meeqa gurgure? Qarshii each sold two sets at $1,200 each. Tokkoon isaadha. Qarshii 1,200 gurgure jechuudha. Kanaafuu birrii 1,200 kan gurgurame kun baay'isu lama gaafa goone 2,400 arganna jechuudha. This is totally what is wanted, what we can say this is cost of goods sold kan jennu sanii jechuudha. Don't forget to subscribe my channel, this is scale tube. Specific identification jalatti wanti nuti keenyu maaltu jira? Amma fakkeenyaaf kan nuti ilaallu sun specific identification jala isaan tokko. Kaampaanichi kun meeshaa February 3 irra bite kanaa fi May 22 bite kana yoo kan gurguruti jechuudha. Wanti wachuu qabdan meeshaa specific identification jechuun bifa addaatiin adda baastee gaafate keessu jechuudha. Specific gootee specify gootee guyyaa waan meeshaa guyyaan ganaa bite san kan meeshaa kana kan gurgure kan guyyaan ganaa bitee fi kan guyyaan ganaa bite guyyaan ganarra gurgure jennee kan beeknu jechuudha. Just as we can see from this one there is one TV February 3 irratti kan bite birrii 700 bite May 22 irratti immoo birrii 800 bite jechuudha. When the company sold that it bought already February 3 and May 22 is the cost of goods sold is 1,500 jechuudha. Kana jechuun jechuudha May 3 irratti birrii 700 bite akkuma asirraa ilaaluu dandeessan kan just as you can infer from this one. February 3 one in TV at 700 and
May 22 1 TV at 800 jechuu kanaafu cost of goods sold is totally maal jechuudha 1500 jechuu sababni isaadha 700 fi 800 gaafa walitti daanu 1500 argannaa jechuudha. Ending inventory keenya immoo kan maal bitame March 5 irra bitame kun totally maal ta'a ending inventory yookaan kan kaampaaniin keenya amma dhuma irratti harkaa qabu ta'a jechuudha. This is what we call about specific identification. Ending inventory kan jennu sun waan harka irratti hafisan jechuudha. This is what already bought on February 3. This also what the company bought on May 22. And this is what company bought on March 5, which is 750 is when the company sold this, what it bought already or bought of February 3 is 700 and what it bought on May 22 is 800. This when we add that we can get cost of goods sold. Cost of goods sold jechuun totally akka isin hubatta wanti hin barbaadu cost of goods sold jechuun meeshaan gurgurame sun hangam takka akka inni baasu jechuudha. Hangam takka akka inni baase jechuudha. What is what those the cost of goods sold kan jenneen sun what of was the cost of goods sold kan jennuun sun meeshaan sun kan gurgurame sun hammam takka baase yookaan hangam takka itti baasne jennee waan beekuu qabnudha. Asitti kan gurguramin specific identification waan ta'eef guyyaatti jaamne sun qofa laalla. Kan gurguramin kaafee doolarii 750 jechuudha. Kan maarchii 5 irra bitame sanidha. Kanaafuu ending inventory keenya jechuun asitti kan hubachuu qabdan birrii yookaan doolarii 750 kana jechuun which was bought on March 5. This is KLTube. Don't forget to subscribe my channel and like, share is my favor. Actual physical flow of costing method kan jennuun kun in which items still inventory in inventory are specifically costed to arrive at the total cost of ending inventory jechuudha. Actually wanti qabatamaan harka keenya irra jiru sun kan inventory ending inventory total cost isaaniidha barbaaduu dandeenyu sun jechuudha. This practice is almost rare jechuudha dandeenya. Most companies make assumption cost follow assumption about which units also were sold. Akkaataa isaan gurguraman saniin ilaalanii Kanafu there are two types of cost follow in this course, which is I have already told you in previous. There are three methods to costing one inventory. The first one is first in, first out, or FIFO, which we when we sold what we first in and what we sold it out for the first time jechuudha. Kana jechuun jalqaba waan binnisin gaafa deebisni jalqaba gurgurru jechuudha. Uma jalqaba bitame jalqaba gurgurtaa jechuudha. Kanaafu average cost jechuunis ni jira. Wanti average akkaataan averageedhaan itti ilaallu. Liifoo kan jennuun illee ni jira. Asirratti isiniif hin dhiyaanne garuu liifoo kan jennuun last in first out jechuudha. Liifoo kan jennuun sun waan jalqaba bitte tokko dhumarra gurguruudhaaf kan dhumarra bitte immoo jalqaba gurgurtaa jechuudha. Kanaafu liifoo kan jedhamus ni jira. Cost of follow does not need consist with physical movement of goods. Kana jechuun immoo isaan kun immoo dirqama isaanii wajjin maal ta'uu qabanii consistent ta'uu qabanii jechuudha. Mee tokko tokkoon isaaniitiin wal ilaalla. First in first out kan jennu cost are earliest goods purchased are first to be recognized in terms cost of goods sold. Kana jechuun maal jechuudha? Cost of earliest good purchased meeshaan baasiin meeshaa jalqaba bitame wanti keessatti recognize cost of goods sold gaafa barbaannu dirqama kan recognize gochuu qabnu isaan san jechuudha. Warra jalqaba gurgurame san jechuudha. Warra jalqaba bitame san maal goona recognize goona jechuudha. If we want to determine cost of goods sold, we should have recognized the cost of earliest good purchased isani maal gochuu qabna recognize gochuu qabna jechuudha. Often parts actual physical follow of merchandise isatti par actual physical follow da. Companies obtain cost of ending inventory by taking unit of cost of most recent purchased and working backward until all units of inventory have been costed. Hunda sani hanga cost goonutti waan dhiyeenya keessa bitame sana laallee cost ending inventory keenya maal goona tilmaamnaa jechuudha. This is KLTube. Don't forget to subscribe it.
information kana qacello lala information kana ka isin qacello tubattani barbada. This is information. January 1 there was beginning inventory which is 10 units. Each of it is costed at $1,000. Sorry, $100, which is total cost is 1,000 per or dollars. April 15, the company purchased 20 units of amount at the cost of 110, which is total cost is 2,200. Kana jechuun in beginning inventory jalqaba gaafa barri sun eegaluudhaaf deemu accounting period sun eegaluuf deemu lafa kan suuqii keessaa qabu kan lafa kan qabu inventory isaaniidha. Maali 10 jechuudha sitti 10 unity dha. Unity kan akka waan darzana 10 qaba jechuuti. Darzani tokkichi isaadha akka waan birrii 100 bitame jechuuti. Kanaafuu darzanni 10 tokkichaan isaadha gaafa birrii 100 bitame darzanni 10 mee birrii meeqa total cost isaadha meeqa ta'a birrii 1,000 ta'a jechuudha. Gaafa April 15 immoo purchase kan godhe kan unity 20 bite jechuudha. Unity 20 akka waan darzana 20 bite jechuutti fudhadhaadha. Kan darzana tokkicha isaadha immoo birrii 110 bite. Total cost of this amount is what is birrii 2,200 taati jechuudha. The next one is August 24 purchase 30 units of amount at the cost of 120. Kana jechuun August 24 irratti immoo unit amount isaadha meeqa bite 30 bite jechuudha. Gaafa 30 bitu tokkicha isaadha meeqa bite birrii 120 bite. Kanammoo total cost isaadha kan argannu directly waliin baay'isuudhaan arganna birrii 3,600. November 27 immoo purchase 40 units of amount which is what 130 jechuudha tokkichaan isaadha. Kanaafu gaafa kana lama waliin baay'istan total cost isaadha 5,200 argattan jechuudha. Total units of availability immoo isaan kana hunda gaafa walitti dabale wantoonni isaan kun hundinuu available meeshaan bitamuudhaaf gurguramuudhaaf qophaa'ee available for sale jechuun kan gurguramuudhaaf qophaa'ee jechuudha. Total unit of available for sale jechuun isa kana jechuudha. Total unit of availability totaliin isaadha meeqa asirraa maal jechuudha birrii sorry unit isaadha 100 jechuudha. Asitti immoo total cost isaaniidha meeqa 1,200 isaan kana gaafa gubbaa gara gadiitti walitti daane 12,000 arganna. Isaan kanaas gaafa gubbaa gara gadiitti daane 100 arganna. Garuu units of ending inventory keenya meeqa ta'e 45 ta'e akkamitti akka ta'e yeroo itti aanu fuuldura slide itti aanu irratti waliin ilaalla. 45 gisee ta'e totally we should guess that units of sold is 55 units of amount gurgurame jennee beekuu qabna jechuudha. Information kan dagatinaadha. Asumarraa qabatanii fuuldura keenya wantoonni hojjennanii jirani. Kanaafuu don't forget to subscribe my channel. This is Scale Tube. Allocation of cost kan jennuun immoo akkamitti akka hojjennu mee ilaallu maantan akkamitti akka FIFO jalatti information jalqabaa sinuu kanname kana akkamitti FIFO jalatti akka nuti hojjennu jechuudha. Information kana hunda isaadha akkamitti akka nuti hojjennu waliin ilaallu. Beginning inventory January 1 irratti beginning inventory isaadha 10 dha jennee 100 bitee tokkicha isaadha. Total cost isaadha 1,000 jennee. Just this is all what we have already said in the previous talking. Total units is 100. Then the total cost of merchandise available for sale is 12,000 jechuudha. Kun 12 jira jechuudha sitti. Kanaafu ending inventory fi cost of goods sold wanti ijoon video kana akka isin taasises wanti ijoon as keessatti hubattanis wanti yoo jiraate wanti jiru yoo jiraate ending inventory fi cost of goods sold kana dabaafachuudha. Kanaafu jalqaba irratti maal goona dates goona unit of unit amount of goona isinitti aanummoo maal goona cost jira jechuudha sitti. Kanaafu cost of total cost asitti kaayena November 27 asitti November 27 keenya wanti hubachuu qabdan asitti unit ending inventory gaafa hojjennu fi units of sold gaafa hojjennu ending inventory kun 45 jechuudha. Kanaafu units of sold keenya immoo meeqa 55 jechuudha. Kanaafu maal goona 45 kana argachuudhaaf jalqaba kan November 27 kana fudhannama jechuudha. Maalif jennaan it is FIFO. What first is it must be sold in first time. Wanti jalqaba seene isaan kun jalqaba seenanii jalqaba turanii jalqaba gurguramanii jiran jechuudha. Kanaafu
55 san keessa irraa mannaa jechuudha isaan kana. Garuu asirraa immoo 27 kana qofa fudhannaa jechuudha. Noovembar 27 irratti unit amountiin isaadhaa meeqa? 40 jechuudha. Unit amountiin isaadhaa 40. Kanaafuu 45 waan qabnuuf ending inventory asitti jalqaba Noovembar 27 kana irratti meel fudhanna? 40 fudhannaa jechuudha. Kanaafuu 40 sun tokkichaan isaadhaa 130 bitame total costiin isaadhaa birrii 5,200 jechuudha. Kana kana qabattan. Inni itti aanu immoo 45 ga'uudhaaf inventory unity meeqaan nufe? 5 qofaan nufe jechuudha. 5 kana immoo eenyurraa fudhannaa? Deemnee as January irraa fudhannu, April irraa fudhannu, maaliif August irraa fudhanna. The most recent month is August that relevant to November 27 jechuudha. Kanaafuu 30 kanarraa meeqa fudhanna? Asirraa 5 fudhannaa jechuudha. 5 kana gaafa fudhanne total isaadhaa meeqa? 45 ta'a. Garuu 5 kun tokkichi isaadhaa meeqa bitamaa ture? 220 bitamaa ture. 5 baay'isuu 220 gisee goone 5 baay'isuu 220 gaafa goone meeqa argannaa? 600 argannaa jechuudha. Then the total cost of ending inventory of 45 unit of amount is which is 5,200 plus 600 is 5,800 taate jechuudha. Kanaafuu 5,200 ida'uu 600 gaafa goone meeqa ta'a? 5,800 ta'a jechuudha. This is totally what we say that ending inventory under FIFO method jechuudha. The next is cost of goods sold. This is KLTube. Don't forget to subscribe my channel. Cost of goods sold kan jennin kun immoo akkamitti akka barbaadamu as dhibba qabnaa jenne dhibba kanarraa immoo 45 gurgurree jirra. 45 erga gurgurame immoo wanti hubachuu qabdan kan hin gurgure 45 harka irratti hafee osoo hin gurguramin hafee jechuudha. Wanti gurgurame meeqa? 55 jechuudha. Kanaafuu inni 55 gurgurame san koostii isaadha hangam takka baase jennee beekuudhaaf koostii Augustii 24 dha kana kan 5 dha irraa hir'isne 25 baay'isuu kanaa gisee goone hamma ta'e tokko arganna. Kanaafuu meeqa arganna mi'a laallu kalkuleetarii PC xiyyeen qabdu garuu dhifama asitti 25 baay'isuu 120 gaafa gootan meeqa argattanii? 3,000 argattanii 3,000 ida'uu 2,200 gootanii ida'uu 1,000 gaafa gootan meeqa argattanii? 6,200 argattanii jechuudha. Isa kana maaliif 3,600 ture? Asirraa immoo gatii 5 irraa hir'istanii jechuudha. Asirraa 3,000 hir'isuu 600 gisee gootan 600 kun isa asitti fudhanne kana jechuudha. 5 kana irraa fudhannee hojirra waan ta'eef totally this comes to cost of goods sold. This is fundamental principle accounting too for all business and economics students. Don't forget to share and subscribe my channel. This is KLTube. Inni itti aanu immoo kan itti aanu xiyyaan isin garsiisuufi. Ishi asitti wanti hubachuu qabdan allocation of cost kana jalatti kanaafuu asitti wanti hubachuu qabdan 1,000 200 2,200 3,000 this is totally what we have sold jechuudha. Kanaafuu isaan kun gaafa walitti hidhatan meeqa taanii? 6,200 ta'an. This is totally known as cost of goods sold. But unitiin isaaniidha 55 jechuudha. Dhibban keessaa 55 sun 55 unit amount of cost unit amount of soldidha. But the cost of this 55 unit amount of inventory is what? 6,200 jechuudha. Inni itti aanu immoo ending inventory da. Ending inventory asirraa 600 qabna, asirraa immoo 5,200 qabna. Then we totally we get 5,200 qabna. Ending inventory keenya san bifa saniin ibsama jechuudha. Kan mana keessatti hafesan jechuudha. Osoo gurgurameen hafesan cost isaaniitii fi amount isaaniitii jechuudha. Eshi inni itti aanu immoo average cost jechuudhaan ka reefuun tana jalqabarratee yaalaaluudhaaf yaallisanii allocates cost of goods available for sale on the basis of weight average unit of cost incurred jechuudha. Applies weight average unit of cost on two units on hand to determine cost of ending. Kana jechuun totally cost available for sale yookaan baasii wanta gurguramuudhaaf qophaa'e san
hiruu totally amount nuti binneessan jechuudha. San booda maal argannaa? Weight unit cost argannaa jechuudha. Yookaan average unit cost argannaa. Weight average unit cost argannaa jechuudha. Kanaafuu kun 12 jechuun the total cost of good available for sale. Garuu immoo 100 immoo available for sale, total units of units available for sale ka jennuun kun immoo 100 jechuudha. San booda 12 hiruu 100 gaafa goone meeqa argannaa? 120 argannaa jechuudha. Kana jechuun mee weightiidhaan jechuudha, averageidhaan baasiin meeshaa nuti available ta'e sun baasiin isaanii giddu galeessaan meeqa jennee gaafa barbaadnu jechuudha. Here is also the same information with the previous examples. Just as you can see from this slide, here is January 1 beginning inventory is 10, April 15 purchase is 20 at the price of 110, and August 4 purchase is 30 or 30 at the price of or at the cost of 120. But just like this is the same with that previous example, as you can infer something that exists on this slide. Here is beginning inventory plus purchase is minus ending is totally, it is what we can say is cost of goods sold jechuudhaan beekna jechuudha. Kanaaf asitti inventory keenya sun kan jiru sun beginning inventory plus purchase kan jennu sun merchandise available for sale kan jennee sun jechuudha. Ending inventory keenya immoo waan dhuma sanii. Kanaafuu cost of goods sold keenya kan argannu ending inventory minus merchandise available for sale minus ending inventory gochuudhaan argannaa jechuudha. Mee information kana dhaabbattanii isatti aanu kan ammoo ilaallu amma. This is the same with that of in the previous example, but the allocation of cost for ending inventory and the cost of goods sold is different from the previous one. Let us see it. Just as you try to see, here is beginning inventory, purchase jira. Isaan kan ammoo mee ending inventory kamitti keela isaa banaa. Ending inventory harkarratti hafeef 45. Kanaafuu 12,100 isaaf inni oonaan jettan, this is the total cost of merchandise available sale. This is the unit available for sale jechuudha. 100 unit available for sale dha. 12 immoo total cost of unit available for sale dha. Kanaafuu average weightiin isaaniidha ammoo costiin jiddu galeessaan costiin isaaniidha 120 jechuudha. Kanaafuu 120 kana fudhannee 45 baay'isu 120 gaafa goone meeqa argannaa? 5,400 argannaa jechuudha. This is totally what different from the previous one. What I wanted to say here is just as you can see from here is the ending inventory under FIFO method is 5,800 Garu, but as we try to see from the slide, the ending inventory of cost of ending inventory or under average cost method is 5,400 actually. Just like this ending inventory cost of goods sold sold is different from the previous one. Cost of good available for sale is totally 1,200 dha. Kan jechuun 12,000 jechuudha. Ending inventory keenya immoo isa arganne ending inventory kana meeqa irraa arganne 5,400 kan arganne jechuudha. Jalqaba sirraa kan arganne kana. Kanaafuu this merchandise available for sale minus ending inventory that is totally we get that cost of goods sold arganna jechuudha. Kanaafuu cost of goods sold is equal to merchandise available for sale minus ending inventory jechuudha arganna jechuudha. Ending inventory jalqaba argannaan it is enough to guess cost of goods sold kana argachuudhaaf salphaadha jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata cost of goods sold akkamitti akka average isaaniidha akkamitti akka laallu bifa kanaan illee suuraa kanarraa laaluu dandeessanii. Allocation average cost method jalatti 15,000 12,000 hiruu 100 ka jennu 120 per unity arganna. This is cost per unity dha, average dha jechuudha. Yookaan giddu galeessaan gaafa laallu. Kanaafuu
120 kana totally we should multiply with 45 to get ending inventory. That is 5,400 taati jechuudha. Then this is the total cost of merchandise available for sale jechuudha. Baasii waliigala waan gurguramuudhaaf qophaa'ee jiru sanidha. Kanarraa immoo 5,400 gaafa hir'isne 5,400 kun maali? Kan mana keessa jiru san jechuudha. Wanti gurguramee ala jiru meeqa ta'a? 6,600 ta'a jechuudha. That is known as cost of goods sold. Thank you to watching this video. This is KLTube. Don't forget to subscribe my channel. Subscribe naaf gochuu hin dagatinaa. Warra birangiin akka birangeessan onkan channelii kun akka asirratti hojjetamaa jiru warri quban qabne akka beeksistaniin isin hinjaa warri video kana daawwattan kutaan itti aanutti fufa waliin laalla baay'inaan gadi fageessinee waliin laalla. Kanaafuu gabaabumattuu wanti isin jechuu barbaadu maali? Yaada qabaattan yaada akkana biraan geessaniin barbaada. Viidiyoo fundamental accounting waan darbee irratti yaada baay'een keessan naa kaastaa turtanii ni jarjartaa, ira deddeebitaa, akkasumallee qualitiin qabu faanaan jechaa turtanii hunduma isaadhaa sirreessuudhaaf hamma naa dandametti nan yaala. Wanta sirreeffamuu qabu immoo jalqaba irraa kaasee nan sirreessa. Kanaafuu subscribe gochuu hin dagatinaa. Ammumayyuu subscribe gochuun isinirra jiraata jechuun barbaadeeti. Kanaaf yoo isinitti tole immoo wanti isiniif dhiyeessu jiru kun yoo isinitti tole like naa gochuu hin dagatinaa, comment naaf hin dagatinaan isinin jaa. Kutaa itti aanuun hamma walitti agarruutti nagaan turaan isinin jaa. This is KLTube. Thank you for watching.